सेशन स्टेज 570/70 प्रकाश PS पटेल KL त्रिवेदी NADC KL त्रिवेदी सेशन 23/19 946/24 जयराम भाई અને ધર્મેન્દ્રભાઈ સર એમાં બીજો એક ક્રોસ કેસ 414/22 સિરિયલ નંબર 7 સંતોષભાઈ जो કેમાં સર આમાં 944/24 માં ચાર્જ બાકી છે એટલે આજે ચાર્જ કરવાનો મેટર ચાલુ થઈ ગઈ છે પેલું કનેક્ટ છે આવી છે ને પાસમાં સર 414/22 જે છે એમાં ફરિયાદીનો સમન્સ કરેલો છે જયરામ ભાઈ આમ શું છે ધર્મેન્દ્ર ઓકે मेरी 414 में जे समझ करे પેલા મારો એ પેલા મારો હા यू साथ साथ नेक्स्ट डेट चला गया साथ चार फ्रेम कर दी हमने हां उतारे પછી પડી चार फ्रेम करना तो नंबर एक पूरा ने સોમરતામાં બાબત કઈ કેવું છે એમને હા સર તમારે કે આદમી છે ને આ 414 માં કોણ છે સંતોષ એમાં તો થઈ ગયું છે મારા મોબાઈલ પેલો નંબર છે એ પાછળથી જોઈન્ટ ઓકે તમે બીજું કઈ કહેવાનું નથી ને એમાં હા સર તો પ્લીઝ માં સહી આજે કોઈ બાકી છે ને પ્લે લઈને તમને હા નેક્સ્ટ ટાઈમ પ્રાપ્ત ચારસો 22 ની જવાબ ઓગણીસ બે પ્લીઝ સર મજૂરી ચાલતી હતી નક્કી થશે તો હા 9 સિક્કી ધર્મેન્દ્ર 367 નમો ભવરલાલ કટિક વેપાર છે વેપાર વેપાર એમાં કે એરિયા હાથી જો ચાલો આપણે સેશન 77/21 પિયુષભાઈ શ્રી MF કમત છે IORN વિરાની સર એમને અવેલેબલ વોરંટ પર બધું આવ્યો નો પછી ને કે બજે વગર આવ્યો कुछ होई ना हो तो प्रमाण है बिना ક્યાં છે અત્યારે अल्लाह को रेव गिरी નજર ઉપર કઈ જગ્યાએ કામ ક્યાં કરે છે हां ले आओ तो हम સાદા નંબર હા 98 સેશન 98/21 પ્રકાશભાઈ જોશી ધરમચંદ અને સીતાબેન વકીલ શ્રી NP ઠક્કર કોણ સર એમાં ફરિયાદીને સમન્સ કરેલો મહાવીર કનૈયાલાલ શર્મા વકીલ આવા દો ને
એક પ્રકાશ ચંદ છે આ હા સર પ્રકાશ બી છે ધરમચંદ એક્ઝામ્પશન છે બે ત્રણ બે તમને આપો હમ. સેશન્સ 580/21 અંકુશભાઈ અંકુશ ગારંગે નીચે છે આવે છે લિસ્ટમાં. તમે એસએસ ગારંગે જો તો સર એમાં અવેલેબલ વોરંટ છે ભાવેશ સંજયભાઈ ખેમચંદાણી સાહેબ છે ભાવેશ હા, સર. ચંદાણી. સરપંચ પંચાયત છે હા સરપંચ સર અવેલેબલ વોરંટ કરેલું છે હજુ આવ્યો નથી બસ ચાલ એ સરદારનગર. સેશન્સ 341/22 પ્રદીપભાઈ ઠાકોર સેન્ટ્રલ જેલ. સેન્ટ્રલ જેલ. પ્રદીપ ઠાકોર. કૃણાલભાઈ વકીલ શ્યામલ કોરી શાયદ અનિલ મુન્નાલાલ ગુપ્તા હાજર. શાયદ ગુપ્તા હાજર હાજર. અનિલ ગુપ્તા વકીલને બોલાય 175 વીસી નું છે સેશન્સ 175/23 દશરથભાઈ સોલંકી એપીપી બીએસ પટેલ સ્ટેજસ પણ ભાવેશભાઈ અરજી આપવાના ચાહીઓ તપાસવાના બાકી છે હા સર હક કરવાની અરજી આપશે સર એક મિનિટ તારીખ બધી કરે હા બરાબર છે યસ સાહેબ બોલે સેશન્સ 233/23 ફરજાના બાનુ મલેક એક્ઝામ્પશન. અરજી આપી છે. એક સાઈડ રહે છે. સાહેબ છે એક 233 ફરી નહીં. દીપિકાબેન અને નીલેશભાઈ Actually સમજ નથી કાઢી. સર બે જણને સમન્સ કરેલા છે હા. દીપિકાબેન સોલંકી દીપિકાબેન સોલંકી. નિલેશ પરમાર. એક છે જેને સમજ તેને પેલા 164 ના નિવેદન સર આપેલી છે કોપી હા સેશન્સ 265/24 એઝાઝ ખાન સામે બેસો નિલેશભાઈ સામે બેસાય. બીજું કે નિલેશ. એઝાઝ ખાન મોહમ્મદ સલીમ વકીલ શ્રી એનએફ ગાંચી સર એમાં પંચોને બદલેલું છે ગૌરાંગભાઈ વાઘેલા રમેશ દેસાઈ પછી બદલેલું છે આયા નથી એનઆઈએ 3/20 3/21 સ્પેશિયલ પીપી એમડી કાપડિયા. સારો બધા જ આમાં છે. 7 જણા છે પણ 7 દેખાય છે સાચું કેટલો હોય એક આગળ બેઠા છે અને 6 પાછળ. એટલે એક નથી. એક નથી કોઈ એક હાજરી ભરે છે સવારે. તો બધા હા. કોઈ નહીં વધારે ભરી. તો મિસ્ટર પઠાણ માટે છે ને નમસ્તે કાપડિયા એમડી જવું જરૂર થઈ ના. સ્પેશિયલ પીપી એમસી કાપડિયા શ્રી અલાર પઠાણ કેવું મુદતે સાંભળ્યું. બીજી કાપડ એકચ્યુઅલી પ્રજાપતિ વાળી મેટર છે ને હા. તમે લખાવી હા. બીજું એડજસ્ટ બોર્ડ એડજસ્ટ કરી લઈએ પેલા પછી તમને ફાઇનલ થઈ ગયું પછી આ બધું ઈડી પુણેકર 7/7/25 એમ કોપા કરાવે સર એમાં બજવણીના સ્ટેજે છે નવા સંદર્ભે હજુ આવી નથી પછી નથી આવી? ના સર સવારે તપાસ કરી ડિપાર્ટમેન્ટમાં નહોતા નોટિસ નીકળી છે અહીંયા? નોટિસ નહીં સ્પેશિયલ પીપી એમજી કાપડિયા
Do I have make my own submissions of the legal issues of non-compliance of the mandatory provisions of the NDPS. So today, now I will submit only the factual aspect on the points that whether in any mode, any way, Yes. the present accused number 7 is involved in the crime or not. Yes. So that will be on factual aspect. But before I'm reading the evidence and everything, I may take my lost attentions to the kindly see the statement of Shadar Ali Sheikh was recorded by the investigation officials. Shabdar Ali. It is exhibited, but I cannot get exhibited. It is exhibited because it was recorded in section 67 of the NDPS. this statement I'm showing for the limited person. I will make it clear now. Yes, sir. Exhibit. વોલ્યુમ બી ની જેમની ફાઇલ છે સાહેબ એમાં પેજ 1207 છે. Exhibit 80. 80. Yes. Yes. I'm not reading the entire, I mean the statement, Yes. but so far the relevancy to the accused number 7 is concerned. Yes. I will read some of the, I will draw my lord's dismissal Yes. to some of the statement which had been made by him before the Exhibit 80. investigation officials. Yes. A1. Now he has made a statement in short and thereafter I will read it. That he was to deliver these goods on behalf of the some of the persons in Pakistan. Yes. Their names have been given. Yes. At their instruction, I have to deliver these goods in the meat seat. Yes. So he make a statement, I was not knowing, Yes. this is very important, that I was not knowing to whom the delivery is supposed to be made. That he was not. Where is it? Yes, I'm taking one page. Also no. Yes. The page 1209 ની અંદર Yes. નીચેથી લગભગ 10 થી 12 લાઈન છે. એમાં મીઠાઈ પારો દ્વારા મોહલ્લા એને એડ્રેસ આપેલું છે. Yes. I got put the clearance from the Pakistan custom on so and so date. In the said port clearance, certificate was made. Was mobile number is so and so. The name of the
Tandel of the Said Vaishnav is Sri Ramjan. As regards that Said Tandel, I state that due to some family reasons, he did not know with me and the Said Vaishnav. Zahid has said his brother Sri Khudabaksh met me on so and so date and told me that take the delivery of narcotic drugs from the Muhadi, Balochistan, loaded it and then deliver the same in India. One person's, namely Sri Suleiman, who is close associate, the said persons also discussed with me regarding the game plan. Sri Zahid called him from his mobile phone and then he talked to me over the said mobile. During the said discussion, Sri Suleiman, who is in Kutchi person, told me that before reaching, giving a satellite location in Indian said, I have to call VH8 channel number so and so, save the message as Muhammad, and the Indian person who will be coming to take the delivery as to his foods will respond as Ramjan. Yes. This is very important. So he has said that he has not been given the name to whom it was to be delivered. But after reaching to particular locations, on VHF8 channel ઉપર એને મોહમ્મદ એવું કેવું અને સામેથી રિસ્પોન્સ મળશે રમજાન. Yes. So that to this fellow he has to deliver. Yes. Now this word Muhammad and Ramjan, they are used as a code word. Yes. They are used as a code word. And I will read further, my lords. Yes. Next page of on 1 to 11. The first paragraph. Yes. I will just read further, my lord, in this the continuation of that 1209 to forward. That as per the directions of my handlers, if the Indian person's response to me, I have to discuss the Indian persons regarding the fishing in Kutchi language to show some legitimate transactions in the case of department or agency monitors our form. Yes. Thereafter, I got delivery of 330 kg of narcotic drugs packed in 11 PP bags from the small boat sent by the Jahid and his brother Khudabaksh at Mahedi, Balochistan on 10/5/2019 and left the said port on the same day in the evening for delivery of the said narcotic drugs to the Indian persons. Yes. Due to the bad weather, we could not proceed further and stay at Piti Canal in Pakistan. Next day, in the morning, namely on 11/6
5/2019, we started from the said location and reached on the Indian locations on 12/5/2019. As per the directions of Sri Suleiman and our handlers, Sri Zahir, before reaching the said location, try to contact the said Indian counterpart on giving the frequency on the VHA, but I did not get any response. As per the directions of my handler, I have there for 2 days, namely 12 and 13. Then I discussed the said situation with Jahid over the satellite phone and went back to Pakistan as directed by the. So this two things that he has to give the deliveries Yeah. on using the code words. The Yeah. code word that he has to give Muhammad. If there is a response of Ramjan, say I am Ramjan, then you have to talk in a Kutchi language Yes. and to give the delivery. Hmm. The delivery he has get it on 10th of May 19. But he has given an explanation. Yeah. But because of bad weathers, I could not proceed further. Yeah. Then on 11/12, he proceeded. Yeah. There he give, after reaching to the location, he makes a call of Muhammad, but nobody responded. Yeah. So he go back to the Pakistan. Yeah. So till 10th of May, we can say 10th of May, Yeah. or rather can say that from 10th of May, the process of delivering to Indian Sea had been started by them. Yeah. And could not, find out the receiver because the receiver has not responded as Ramjan Yeah. on making. Then I'm reading my lord the next paragraphs of Yeah. Further, as per the directions of the Zahid and brother of and his brother Khudabaksh, the said Purswat officiated offloaded Yeah. offloaded at some location near Patiyani Creek on 14/5/19. Yeah. Then I went to Hasdari Port, Karachi on 15/5/2009. Call Sri Jahid and his brother Sri Khudabaksh on WhatsApp on 15/9 to discuss the matter. They told me to send some person to the said location to take care of the said food buried near the Patiyana Creek because he was out of a country on the said day. I sent my 2 Khalashi nearby so and so. So they concealed that goods at this creek Yeah. on 15th. Yeah. Then in next paragraph, I say at Karachi during the same period, as per the direction of the Jahid, I was waiting to meet him. The Jahid called me on so and so date, that is on 18/5/19, and on WhatsApp, and told me to meet at his residence in Karachi to discuss the said matter and further line
of actions. I'm posing for a moment here. Yeah. It is thereafter on 18th they have moved. Yeah. So right from 10-5. this is one of my submissions that is based on purely a circumstances which is required to be taken into consideration. Yes. That they making an effort to deliver the goods right from 10th of May Yeah. till 18th they have not entered into sea. Yeah. Because once they enter, but they come back. That's what I'm telling you. On 12 and 13, they enter, but they come back. But suppose, well, I'm putting my question. Suppose Yes. this was to be delivered to me. Yeah. It was I who was to receive. Then my presence in the sea is expected Yeah. right from 10th of May. Mm. The attempt was to be made because it was to be decided date to be, proceed. Yeah. But my presence in the sea only 4 to 5 days before 19 only. Yeah. That is on 15th or maybe 13th of October. Yeah. But not before that. That is what the document which had been produced are the permissions obtained for fishing, Yeah. is speaking the date of. Okay. Yeah. And that I will be touched next on another issue. Very well. Second aspect, my lords, in this deposition is, I will just draw my lord's assumptions to his statement on 12, page 12, 13. Yeah. तब ये पेज 1213 જે છે એની સ્ટેટમેન્ટ Yeah. એમાં second paragraph on being started on being specifically asked. Yeah. એમાં છેલ્લી 3 લાઈન જે છે એ વાંચું છું. Yeah. The Pakistan in my boat on 18/5/90 at about 5 p.m. We kept ice, fish net, etc. Written that we were going to the fishing. I paid total Pakistani Rame so and so to the 5 cruise members according. On being asked, I stated that as per the direction of the Jahid Hussain Baloch and his brother Sri Khudabaks, we have to go to Patiani Creek to collect the narcotic drugs for illegal supply to India. As per planning, on 19/5/1998 in the morning hours, we left this Ibrahim Haider port. We kept our boat on anchor, and in the night between the date of 18/5 and 19/5/19, in the morning of 19/5/19 at about 8 hours, the Pakistan time, we started out the boat and went to the Patiana Creek. We reached there in about 1 hour, namely around 9 hours of Pakistani time on the
same day, when we reached the spot in the Patiala canals that informed my Sri Zahid Hussain, Baloch and his brothers, we found the Nur Muhammad Ramjan and Hulo was already present there in the small boat. My 5 crew members, Sri Nur Muhammad, Sri Ramzan, went to the spot where the consignment of the drugs was buried. I remained on my boat. Sri Gujo remained on his boat. These 7 persons dug out the consignment of the narcotic drugs and lifted the packs, consignment and the narcotic drugs and carried to my boat. So according to him, on 19 morning, it was loaded. That is what says. Yes. Then again, I will state it. Next paragraph. Yes. On being asked, I state that as per the direction of the Jahid Hussain Baloch and his brother Khudabaks, this consignment was to be given to the Indian boat at a particular location. The given location was more precise, but at present, I remember approximately, and according to I have and Sri Jahid Hussain Baloch had directed me to go to the said location in Indian water. Then I called Muhammad Ramjan. Yes. On channel number 8. PH5 wireless radio. Quote, it was also directed to reach at the said locations in the morning on 21st 19 at 6 hours Pakistan time, as per the location was not too far, but we had more spare time. We anchored our boat in the night on 20th of May 1990 to 21st May 19. We lifted the anchor in the early morning of 21st 5 and start calling Muhammad Ramjan on channel number so and so wireless radio of the boat. However, despite calling him for around 1 hour on channel number 8 of BHP wireless radio shared about, no reply was received from any other side. So on 21st, after the given location by his man, that is Zahid and Baloch, he make a call of Muhammad Ramjan, but no response have been given to him by anybody. I just said it, my lord, and that's an admitted that this Muhammad and Ramjan is not the real name. It is used as a code word. It is because my name is Ramjan. My real name is Ramjan. But there, so far delivery is concerned, that words have been used as a code word. And he made the code word, but he did not get the response. Now, the नीचे दी एक पेज ઉપર નીચે થી બીજો પેરેગ્રાફ જે માત્ર 2 લાઈનનો છે માત્ર 2 લાઈનનો છે. On being asked specifically, I state that I am not aware of the detail of the Indian person to whom the subject consignment of a narcotic drug was to be
deliver and to whom it was further delivered in India. So he was not knowing. Personally, he was not knowing. Yeah. So far the delivery is to be made is concerned. That is depending on a response of a code word used by him. On a response of code word used by him. But admittedly, my lords, it's admitted fact. Yeah. Till the Pakistani board was seized Yeah. in a mid-sea, Yeah. there was no response given by the anybody to him. None has given any response to him. Yeah. Now I will take my loss on this point fully. The position which had been reported of the witness. Yes. The deposition of PW number 3. Yeah. Yes. Yes. After some 8 lines, First parent. page 3 of the deposition of the PW number Roll. 2, PW number 2, You do. PW number 2, Hmm. page 3. May I give the name of that PW? Then. Okay. I'll find out. Pawan Kumar. Yeah. Pawan Kumar Yadav. સાહેબ એમાં આ જે સ્ટેટમેન્ટ છે ને એ સંદર્ભમાં જ એમણે જુબાની ચીફમાં આપેલી છે. After that, chief interrogated Pakistani Safdar Ali. Where? Which page? Page 3 Page 3. from top 9th line. Yes. 9th line. After that, chief interrogated Yes. Pakistani fishing boat Kandel Safdar Ali while investigating Safdar Ali revealed that Yeah. he has crossed the border to hand over those narcotics to some Indian fishing boat named Mohammed Ramjan. However, he was changing his statement frequently. Yeah. So this is in furtherance. Even that statement he was changing frequently state. Yeah. So those statements are maybe not reliable. But for my purposes, if this is the statement, we can read it. Yeah. Now, after reading 4-5 lines again, then as a commanding officer, I take my radio operators Yes. to call Mohammed Ramjan, boat on channel number 8, as well as on channel number 16. Yeah. This is he has made an attempt Yeah. because that fellow has declared between our there is a code word. Muhammad and Ramjan has to be responded. Therefore,
after seizing this boat of Pakistani, Yes. he given instruction this to his radio operator Yes. to make a call of Mohammed Ramjan boat on channel number 8 as well as channel number 16. Yes. Ship call on both the channels on about 1.5 hours. And one Indian fishing boat, none is sub one nothing but 1.5 hours and one Indian And- fishing boat responded on word Ramzan. actually sub not it is not a one, but it was a not none. Unfortunately, that side correction, but it has No, one thing. I'm reading the one. Yes. Yes. It is No, no, it is the one. The It is further- one. Yes. Yes. It will be subsequently comes that Yes. it means not one but none. Yes. I will reflect. The boat responded to the channel number 8. The ship tried to locate the positions of the near boats available in the vicinity. Why? Yes. That it was not responded. Yes. Ship located a boat of approximately distance of 7 natural miles. Hmm. Our ship, after her course towards the FIB name was Faizan Faizan. Kirmani, and the respondent of the channel number 8 ship investigated the Indian fishing boat and found the boat was in a position since last 5 to 6 days. This is it. Yes. When I was saying. On 10th, it was to be delayed. Yes. The delay started from it. Had there been that the delivery is to be made to the particular person, his presence will be right from 10th or 11th would be on IC. Yes. But this is the position of 4 to 5 days, 5 to 6 days is on 23rd of May. Yes. That is maybe may consider that it may be on 16th or 17th from that May he was in sea. Yes. On close inspection of the ship found the deck of IFB means Indian fishing boat. That will be considered. IFB was clean and boat did not deploy any fishing net in the area. The net appears, these are the causes, these are the circumstances Yes. he has given Yes. to implicate the present accused with the crimes. Implicate them. That on close inspection, the ship found the deck of IFB was clean. Deck was clean. And boat did not deploy any fishing net in the area. Yes. The net appears clean as it was never deployed at the sea for fishing. Yes. The clothes of the fishermen on the board IFB was also clean. Yes. The tender of the IFB was not able to give any appropriate answer for not deploying the fishing net, as the time was at about 12:30 hours. The ship called the another Coast Guard IDC 408 to interrogate the IFB and to take him to the Chakhou for detailed investigation for various intelligence agencies. Yes. So, one thing
એનું સાહેબ જે કોડવર્ડનું યુઝ છે અને for responded that I will come against in the cross examination. It is none I will be deployed. Well, leaving that part of it, I will make my submission. So what the code word used and he has responded, that part is concerned. But barring that person, the implication of the present accused is he has, doubted only because the deck of the boat was clean. According to him, the net was not deployed. The clothes of the the crewmen also, very fresh and clean. So these are the circumstances which lead him to be that it is he who has. Except my defense is that પણ જુબાની હું વાંચું છું સાહેબ એટલે વારે ઘડી પાછું જે તે વખતે તમને ફરી ત્યાં નહીં લાવવા પડે વારે ઘડી એટલા માટે હું સાહેબ આપ ધ્યાન દોરી દઉં છું બીજી એક વાત એની ક્રોસ એક્ઝામિનેશનના પારા 38 just above 39 just above 39 para 38 but above 39 three or four lines કબજે કરેલ આઈએફબી બોટ માંથી કબજે કરેલ આઈએફબી માંથી મળી આવેલ માછલીઓમાં આ ધ્રોલ માછલી હોય તો મને ખબર નથી. I'm just posing for a moment. Not of quality of that piece. But this indication goes that he is admitting that there were fish on the boat. મને ખબર નથી કે સોરી આઈએફબી માંથી મળી આવેલી માછલીઓમાં that part he is admitting and that is documentary evidence to that effect. The Panchanama prepared by them himself saying that almost 90 kg of fish had been taken from this one. That is a documentary evidence. I will come on to later time. But ત્યાર પછી મને ખબર નથી કે ફૈજાન કિરમાની જે જગ્યાએ ફિશિંગ કરતી હતી ત્યાં અમારી કોસ્ટગાર્ડની બીજી એક ટીમ ગયેલ અને તેમણે નેટ કાઢી લેવા જણાવેલું હોય તો તે મને ખબર નથી. એ વાત ખરી નથી કે બીજી એક ટીમ ના ગયા બાદ અમારી શિપ ગઈ. આ સર this aspect I will have proved. I will be sure that I have proved it from the positions of the prosecution witness only. That one of the shipboard has admitted કે આ લોકો ફિશિંગ કરતા હતા એમની નેટ અંદર નાખેલી હતી. અમે એમને કીધું કે તમે અહીંયા ફિશિંગ કરવાનું you cannot fish here, તમે બીજી જગ્યાએ ચાલે જાઓ. So they shifted that. હું સાહેબ આ એટલા માટે રજૂ કરું છું, એટલા માટે વાંચું છું કે જે લોકેશન ઉપરથી એ આવવાની વાત કરે છે પકડે એ લોકેશન ઉપર મારો ઈરાદા હોવાનો ન હતો. For that purpose I was fishing at some other
somewhere else. But for the Coast Guards people, they say that you cannot fish here. I shift it. You can't say. You lies. આમાંથી નીકળે છે આ સાહેબ મારું ડિફેન્સ છે મેં અહીંયા મૂકેલું છે એને ના પાડી One minute. મને ખબર સાહેબ એટલા માટે મેં એની પાસે લઈ લીધું છે એણે કીધું કે મને ખબર નથી કે ફૈજાન કિરમાની તથા તેને નેટ કાઢી લેવા જણાવેલું સોરી જગ્યાએ ફિશિંગ કરતી હતી ત્યાં અમારી કોસ્ટગાર્ડની બીજી એક ટીમ ગયેલી અને ત્યાં તેને નેટ કાઢી લેવા જણાવેલું હોય તો મને ખબર નથી યસ આઈ એમ નોટ નો સો આઈ હેવ ટુ પ્રૂવ ફ્રોમ સમ અધર દેટ્સ ઇટ. Your defense is to the fact that you were not stationed at the place which is mentioned. Which is See, you They- were they going to say- some different place. at different place And I you are was doing- shifted. You were doing fishing, and you were prevented from fishing, and you were asked to leave the Yeah, place. we are asked to Thereafter, you shift. left the place and came to the place in question. હવે સાહેબ એ 39 ની અંદર જે છે મેં આપને કીધું અગાઉ એમણે જે કીધું કે ચેનલ નંબર 8 અને 16 ઉપરથી અમે રમજાન મોહમ્મદ રમજાન એવું કોલ કરેલું તે આગળ હું વાંચી ગયું સાહેબ, Yeah. chief exam. Yeah. પણ then I asked him કે આવા થયેલા કોલ અંગેનો કોઈ રેકોર્ડ તમે રાખો છો ખરા? Yeah. તો ધી રિપ્લાય ઇઝ આવા થયેલા કોલના કોઈ રેકોર્ડો રાખતા નથી. પેરા 39 એ વાત ખરી નથી કે મોહમ્મદ રમજાન ચેનલ 8 અને 16 ઉપરના કોલ કરવો તો આ રેડિયો ઓપરેશન જણાવેલ નથી. આવા થયેલા કોલના કોઈ રેકોર્ડ રાખેલા નથી. Yeah. Then in the same paragraph, last 4 lines. There are, if I read it, I mean the position of the defense witness, Yeah. it will make it clear that there is You examined defense witness? one defense witness Exam. who Yeah. was on my board, whose statement was recorded by the investigation officer, and I have examined it. તેમાં ફૈજાન કિરમાણી એસ્કોર્ટ કરી જખો બંદરે લઈ જવા માટે જ્યારે કહેલ તે મેસેજની જાણ હેડક્વાર્ટરને કરેલ અને તેનો લેખિત પુરાવો હશે. લેખિત પુરાવો હશે. Yeah. એ વાત ખરી છે કે તેઓ લેખિત પુરાવો ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સીને આજ દિવસ સુધી આપેલ નથી. Yeah. સો એણે એમ કીધું કે 408 જે C408 જે છે એને હેન્ડઓવર કરી who take this on our ship to Yeah. જખો બંદર. સાહેબ આ સાઈડની
No, can't do it. And the other, yeah, ચીફ ની અંદર સાહેબ જે એને સ્ટેટમેન્ટ કર્યા છે ફોર હિઝ એન્ટાયર પ્રોસિડિંગ્સ yeah. એન્ટાયર એના માટે સાહેબ એનું પેરેગ્રાફ 15 ની અંદર જોવામાં આવે છે 15, પેરેગ્રાફ yes. this was his deposition in a chief examination. એ વાત કરી એને રૂબરૂ એ વાત ખરી છે કે એનઆઈએ રૂબરૂના મારા નિવેદનમાં yeah, જે એને એકાઉન્ટેબિલિટી આપી છે ચીફની અંદર સાહેબ એ ટોટલી હી સેડ that I have એ પેરા 16 ઉપર આના લખાવ્યું છે પહેલું. ની હકીકત લખાવેલી નથી હમ. એ વાત ખરી છે કે હકીકત લખાવેલી નથી પણ કોન્ટ્રાડિક્શન સ્વરૂપ કોન્ટ્રાડિક્શન એમાં આવી જાય છે રેડિયો ઓપરેટર ચેનલ 8 fishing on word Ramzan about she located a boat or something on channel 8. પછી છે પેરેગ્રાફ 70 આખું કોન્ટ્રાડિક્શન માં છે પેરેગ્રાફ 70 એ વાત ખરી છે કે વન yes. this is the contradiction in respect of Melville's આખું કોન્ટ્રાડિક્શન આવી ગયું નહીં પર્ટિક્યુલર સાહેબ હું લઉં છું કે આપને મેં બતાવી સ્ટેટમેન્ટ એના સ્ટેટમેન્ટ મૂકેલું કોન્ટ્રાડિક્શન એના રૂબરૂ નિવેદનમાં હા કોઈ બીજા નિવેદન લીધા છે એમને કોણે લીધું યસ 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 આપને સાહેબ પર્ટિક્યુલરલી એનું ધ્યાન રાખવું છે એ વાત ખરી છે કે એનઆઈએ ગુરુના નિવેદનમાં યસ ship headed to the Jakko for handling over the Pakistani fishing boat along with a 06 crew and 190 packets of narcotics and suspected in. I'm not concerned with these Pakistani. I'm Yes. reading so far my person is concerned. yes And the suspected Indian fishing boat Fezani Karini to Coast Guard Station Jakho as directed by the regional officer headquarters Gandhinagar. Ship handed over both the boats and the crew to C408 and C437 at Jakhau, encouraged to further escort till Jakhau jetty. Now, he said that Faizan Muhammad had been handed over to C408. yes That is what is statement in the chief examination. yes To take it to Jakhau. yes Now, here in this statement, he said that I have not stated such in my statement before thee. yes So, quite contrary. yes
then I will leave some portion of paragraph 18. Yeah. એ વાત ખરી છે કે આ 49, 50 અને 51 થી રજૂ કરેલ દસ્તાવેજ મેં NIA ને સોંપેલા નથી. તેમજ મારા નિવેદન પર ત્રણેય દસ્તાવેજો બાબતે મેં કોઈ હકીકત જણાવેલી નથી. સાહેબ સ્વેચ્છાએ જણાવ્યું કે NIA ના અધિકારીએ મને જે સવાલ પૂછ્યા તેનો જવાબ મેં આપેલો. Yes. એ વાત ખરી છે કે 8, 50, 51 એ રજૂ થયેલા તમામ દસ્તાવેજ એટેસ્ટેડ છે. એ વાત ખરી છે કે 8, 50 એ રજૂ થયેલા તમામ દસ્તાવેજ ક્યારે એટેસ્ટ થયા તેની મદદ કરો. This is what my submission is. Yes. That those documents which have been placed Yes. on early argument, I will make a statement that none of the document had been, proved by them. Is also not proved by them, though refers in the chief examination. Yeah. એવી રીતે સર 19 ની અંદર બાબત એક્ઝિબિટ 49 ફોર ડોક્યુમેન્ટિંગ ડીકોડિંગ દસ્તાવેજ છે એનું બી કોઈ સહી નથી. I am not living because I have submitted this all. Yes. But this is very important for the purpose of considering the certain judgments of the Honorable Supreme Court as well as the High Courts, Yes. to the effect that if the witness is available, Yes. if the witness is available soon after the incident, his statement should be recorded without delay. Yes. His statement should be recorded without delay. Yes. Now, this man is on sea itself. He conducted all this, procedure in the sea itself. So it's a very important witness. Yes. Now, let us say para 11. 11. Sorry, 21. 21. Yes. એ વાત ખરી છે કે મે 2019 થી નવેમ્બર 2020 સુધી હું હાજર હતો. એ વાત ખરી નથી કે નવેમ્બર 2020 પહેલા મારું કોઈ નિવેદન લેવાય નથી. નિવેદન આપવા માટે મને જે નોટિસ મળેલી તે નિવેદન આપવા માટે મળેલ મંજૂરીના દસ્તાવેજો હાલ મારી પાસે નથી. એ વાત ખરી છે કે ડીઆઈજી રૂબરૂ નિવેદન આપવા માટે જે નોટિસ મળેલી તેમાં તારીખ હતી. સદર દસ્તાવેજો હાલ મારી પાસે છે કે કેમ તું જોયા કહી શકું. એ વાત ખરી છે કે અમો ઇન્ડો પાક બોર્ડર પર માહિતી ઓપરેશન વગેરે ઓપરેશન કર્યા બાદ માહિતી ગુપ્ત રહેતી નથી. I'm just posing this 21. Yes. Now his statement is that my friend is just making a statement Yes. or a gesture to it that we have contradicted him with the statement which has been recorded by the investigator NIA. Yes. And there are other statements too. Yes. That is a part. But we have not been supplied. It's not a part of that any Yes, sir. statement. And admittedly, the NIA has recorded the statement of this week in November 2020. That is after lapse of more than 1.5 years. Though according to him, he was available. Yes. સર આ પેરેગ્રાફ 23 ને એટલા માટે હું વાંચ્યું છું કે મેં આપને જે કીધું Yes.
કે શીપ ફિશિંગ કરવા જ્યારે જાય Yeah. ત્યારે ફિશિંગ ઓફિસરો એના માટેનું એનું લાયસન્સ આપે, એને એક ઓર્ડર આપે છે Yeah. કે કઈ તારીખથી કયા તારીખ સુધી એ દરિયામાં ફિશિંગ કરી શકે છે. Mm. They cannot enter in the sea prior to that date, and they cannot remain on After that. the last date. They would come back. Now, these documents Yeah. which were lying on our ship Yeah. that had been seized during the Panchanama. Yeah. But I'm just reading paragraph 23. Yeah. અમારું શુભ જ્યારે દરિયામાં જાય, અમારું એમનું પોતાનું Yeah. રિજનલ હેડક્વાર્ટર ડિસ્ટ્રિક્ટ હેડક્વાર્ટર જાય છે ત્યારે ડિસ્ટ્રિક્ટ ઉપરથી દરિયામાં જવા માટેની સેલિંગ ઓર્ડર થાય છે અને ઓર્ડર કયા વિસ્તારમાં અને કયા વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગ જવાનું છે એનો હુકમ થાય છે અને ત્યારબાદ શીપ જવાના અડધા કલાક કે કલાક પહેલા પોર્ટ અધિકારીને જાણ કરવાની હોય છે. પોર્ટ અધિકારીને કોણ અને કેવી રીતે જાણ કરી ગુપ્તા સાહેબ જણાવે છે કે શીપ VH ચેનલ નંબર 11 દરેક પોર્ટને ખબર હોય તે નંબર ઉપરથી જાણ કરવામાં આવે છે. એ વાત ખરી છે કે માહિતી મેળવનાર અને માહિતી મોકલનાર બંને પાસે દસ્તાવેજો હોય છે. એ વાત ખરી છે કે અમે જે માહિતી મોકલેલ તેના દસ્તાવેજો અમારી પાસે નથી. Yes. So his ship was entered into the, for that there is also no document. ના છે તે. મારી પાસે છે. છે. મારી પાસે છે. એ વાત રજૂ ખરી છે કે મારી પાસે મારી માહિતી દસ્તાવેજ મેં કોઈ પણ ઓથોરિટીને રજૂ કરેલા નથી. રજૂ કરે. That's- Yes. પછી 24 જે મેં આપ સૌને ફિશિંગ વાંચ્યું ને શક્તિ એ માટે વાંચ્યું. Yeah. કોઈ પણ ખાનગી માછીમાર દરિયામાં બોટ લઈને જાય, Yeah. પેરેગ્રાફ 24, તેણે આસિસ્ટન્ટ ડિરેક્ટર ફિશરીઝ ડિપાર્ટમેન્ટની પરવાનગી લેવાની હોય છે અને તે કયા સમયે જવાનું હોય છે તેની નોંધ પણ થાય છે અને બોટનું મુવમેન્ટ બુકમાં પણ તે ખાનગી માછીમારની તે કેટલા સમય દરિયામાં રહ્યો છે તેની નોંધ થાય છે. ફિશિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ પાસે ખાનગી માછીમાર જ્યારે તેની બોટ લઈને જાય છે ત્યારે તેના માલિક બોટ પર રહેનારની સંખ્યા, નામ, બોટની સમગ્ર માહિતી અને દરિયામાં ક્યારે જશે અને કેટલા સમય સુધી રહેશે તેની માહિતી. Yeah. So this is what I submitted, that the document which is available. Yeah. Which is a paragraph 25, last full line. Yes. જે માહિતી અમને VHF, HF, FBP દ્વારા મળે તેનું કોઈ રેકોર્ડિંગ થતું નથી, પરંતુ FBP ની લોગબુક છે તેમાં અમે કરેલ કોલ કે અમે કોલ કરીએ તેની નોંધ કરીએ છીએ. ચીફ રેડિયો ઓપરેટર તે લોગબુકને મેન્ટેન કરે છે. એ વાત ખરી છે કે NIA રૂબરૂના નિવેદનમાં આવા કોઈ દસ્તાવેજો મેં NIA ને સુપ્રત કરેલા નથી. These are the concealment of the documents, as a matter of fact, which are very much relevant. Yes. અમને જ્યારે શીપ ઉપર માહિતી મળે અને તેની જાણ રિજિયોનલ હેડક્વાર્ટર કરે તેના દસ્તાવેજો શીપ ઉપર છે તેવા કોઈ દસ્તાવેજો કોઈ પણ ઓથોરિટી રૂબરૂ રજૂ કરેલા નથી. એ વાત ખરી છે કે મને કોઈ પણ ઓથોરિટીએ એવા કોઈ દસ્તાવેજ રજૂ કરવા જણાવેલું નથી. Yes. Then last 2-3 lines of paragraph 26. મને જે કઈ માહિતી મળે છે તે પ્રથમ હું હાથે લખું, ત્યારબાદ તે ટાઈપ થાય છે, ત્યારબાદ કોમ્પ્યુટર કોપી તૈયાર થાય, ત્યારબાદ તે રેડિયો ઓપરેટર પાસે જાય છે. But sir, I'm just putting this one, none of this document has been placed on record.
સાહેબ, એમણે જે કીધું કે 408 ને અમે Yes. આ જહાજ જે IFB છે એ સુપ્રત કરીને જખો લઈ જવાનું એમને કહેતો એનો જખો લઈ એ સંદર્ભમાં સાહેબ એમને પેરેગ્રાફ 29 ની અંદર મેં સવાલ કરીને પૂછ્યું છે, સવાલ જવાબમાં જ લખ્યું છે. Yes. હેડક્વાર્ટરથી મળેલ C408 Yes. અને C437 બાબતના સિગ્નલનું રેકોર્ડિંગ થાય છે કે કેમ? Yes. અમોને જે સિગ્નલ મળે છે તે FFB ના માધ્યમથી મળેલ ન હતું અને તે સિગ્નલનો મેસેજ અમે 3 મહિના સુધી રાખીએ છીએ અને ત્યારબાદ તેનો નાશ કરીએ. આઈ એમ ક્લોઝિંગ ફોર્મર. સો અપ ટુ 3 months this was available Yes. but not produced before the investigation. Yes. ત્યારબાદ તેનો નાશ થાય છે કારણ કે સિગ્નલનું અલાઉન્સિયર 3 મહિના 6 મહિના જ હોય છે, પછી 6 મહિના સુધી સિગ્નલ મળ્યા બાદ તેની પ્રિન્ટ પર લઈએ છીએ અને તે પ્રિન્ટ પણ 3 થી 6 મહિના બાદ નાશ થાય છે. સો પ્રિન્ટ બી લીધી છે બંધ હોય છે. દેટ પ્રિન્ટ ઇઝ ઓલ્સો નોટ. સિગ્નલની પ્રિન્ટ 3 મહિના દરમિયાન ઇન્વેસ્ટિગેશન રિવિઝન આપવાનો મેં કોઈ પ્રયત્ન કરેલ નથી કારણ કે તે જરૂરી ન હતું. Yes. સો લેટ us I mean admitting this thing Yes. કે એ જરૂરી ન હતું જ્યારે તમે કહો ત્યારે એનો અર્થ એમ થાય કે that evidence, documentary evidence, Yes. is not going to support your oral words. Yes. That is certain. એ વાત ખરી છે કે મને જે માહિતી દસ્તાવેજો જરૂરી રિલેવન્ટ લાગેલા તે દસ્તાવેજ ઇન્વેસ્ટિગેશન આપેલા એજન્સીએ જે માંગેલ તે પણ પૂરા પાડેલા. VHF થી જ્યારે કોઈ પણ અમારો સંપર્ક કરે અથવા અમે કરીએ ત્યારે તેનો કોઈ રેકોર્ડ રાખીએ છીએ કે એવું પૂછતા સાહેબ જણાવે છે કે એવું કોઈ રેકોર્ડ રાખતા નથી. VHF અને HF ના કોમ્યુનિકેશન થાય છે કે કેમ તે બાબતે કોઈ રેકોર્ડ રાખવામાં આવે છે કેમ તેનું પૂછતા સાહેબ જણાવે છે કે અમે કોઈ રેકોર્ડ રાખતા નથી અને તે લખી લેતા નથી. So why I'm putting this question, and earlier I said it, Yes. channel number HVHF Yes. and 16, Yes. from which he has, through the radio operator, make a call Mohammed Ramjan. According to him, they responded and fine. Now, if this is so, Yes. then why this, record which is available Yes. are not kept or not produced Yes. before the investigation officers? Yes. No. Yes. Now, since I have stated in the chief examination for implication, over and above, I can say it that the code was sharing news and communication for selection. Yes. The other ground which had been assigned by him for suspecting my seat is he has assigned Yes. that the board was clear, Yes. the net was not deployed for fishing, Yes. the clothes of the fishermen were also clean. Yes. These are all grounds he has assigned. Yes. Now, in this respect, we read paragraph 33. Para 33. 33. Yes. મેં ઇન્ડિયન ફિશિંગ બોર્ડનું ઇન્સ્પેક્શન કરેલું ન. Yes.
એ વાત ખરી નથી કે ઇન્ડિયન ફિશિંગ બોટ ઉપર જે સાધનો હતા તે સાધનોની સ્થિતિ મને ખબર ન હતી. ઇન્ડિયન ફિશિંગ બોટ ઉપર જે સાધનો હતા તે સાધનોની સ્થિતિ બાબતમાં મેં કોઈ નોટ્સ બનાવેલ નથી કે રેકોર્ડ રાખેલ નથી. એ વાત ખરી છે કે ઇન્ડિયન ફિશિંગ બોટ ઉપર જે સાધનો હતા તેની સ્થિતિ બાબતમાં અમે કોઈ ફોટોગ્રાફ લીધા નથી, પરંતુ અમે ઇન્ડિયન ફિશિંગ બોટ ફિશિંગ નેટના ફોટોગ્રાફ લીધેલા. That no such had been produced, I think. Yes. If it is produced, it is not difficult to, to ascertain from this photograph whether it is a clean or not. ઇન્ડિયન ફિશિંગ બોટ નેટનો જે ફોટોગ્રાફ લીધેલા તેનું કારણ એ હતું કે ફિશિંગ બોટ નેટ 4-5 દિવસથી ઉપયોગ થયેલો ન હતો. એ વાત ખરી છે કે ઇન્ડિયન ફિશિંગ બોટની નેટનો જે ફોટોગ્રાફ લીધેલો તે બોટ ફિશિંગ કરતી ન હતી તે કારણથી ફોટોગ્રાફ લીધેલા નહીં. આવા કોઈ ફોટોગ્રાફ મેં નિવેદન સાથે તપાસ કરીને આપેલા નથી. So if he has taken the photograph according, that's the best evidence to confirm his statement, and the best document evidence. But no such photograph anymore. What I mean to submit it is so far such and circumstances, narrating such circumstances, except his oral words, there is absolutely nothing on them. And this statement can be ruled out by the simple their own document of making a Panchanama of the fishing boat at harbor, where they say that 80 to 90 kilo fish had been seized. So you can't say that without deploying the net, such, big quantity of the fish had been fetched by them. One minute. Yes. The two statements of his own Yes. are creating serious doubt Yes. of his own state. જે મેં પહેલા 33 ની અંદર શરૂઆતમાં જ વાંચ્યું કે ફિશિંગ બોટનું ઇન્સ્પેક્શન કરેલું ન. Yes. So he has not inspected it. Now, in furtherance of it, Your Honor will be found in the same paragraph on page 20. Indian fishing board ઉપર 20 ઉપર સબ શરૂઆતમાં છે. Page 20. Paragraph continuation છે. Paragraph is continued. Yes. ઇન્ડિયન ફિશિંગ બોટ ઉપર અમે કોઈ માછલી જોયેલ નથી અને અમે ઇન્ડિયન ફિશિંગ બોટ ઉપર ગયેલ ન હોય માછલીઓ ગણેલ નથી. ઇન્સ્પેક્શન કરેલું નથી, ઇન્ડિયન ફિશિંગ બોટ પર ગયા નથી, and still he has an audacity to say that dash was clean, net was not deployed. मैं पूछे मुझे, but I am not reading because it will make the colors of the clothes and everything that he has not stated very consistently that they were clean. तब मैं जो आपने बात करी
એ જે એ વાત ખરી છે સાહેબ, એમાં એક લીટી છોડીને સોરી એ પેરેગ્રાફ 33 નો પેજ 20 ઉપર છેલ્લી 7/5/65 લાઈન છે. એ વાત છે, 51. હા, એ 51 નું જિકર આવે છે. એ વાત ખરી છે કે આંક 51 પેજ નંબર 411 થી જે ફેજાન ક્રિમિનલનું ઇન્વેન્ટરી લિસ્ટ રજૂ થયેલ છે તેમાં સિરિયલ નંબર 29 ઉપર ફીસ ઓન બ્રોડ 90 કેજી લખી. એ જ પ્રમાણે સાહેબ Yes. એ પછી એને કીધું કે એ જે નોંધ છે એ જે સીપ છે એને જખો બંદરે ગયા ત્યારે DRI એને સોંપેલી ત્યારે તેની નોંધ કરો. Yes. હવે એનો એટીટ્યુડ સાહેબ જોઈએ તો આંક 50 અને 51 તૈયાર કરતા પહેલા માછલીઓ બાબતે મેં કોઈ સૂચના આપેલી નથી. ત્રીજી વાત સાહેબ એમાં એવું છે કે જે એમણે કીધું કે from the mid sea they have handed over this IFB to C408 Yes. to Jacob Yes. port for taking it to Jacob. Yes. Now for this purpose we have sought whether for handing over of this IFB Yes. to the C408 Yes. had there been any document evidence? The reply to this extent is that he has given in para 37. એ વાત ખરી છે કે સોરી એ પેરા 36 36. એ વાત ખરી છે કે ફેજાન કિરમાણી કોને હેન્ડઓવર કરવી તે અંગેના કોઈ મેસેજ મને મળેલા નથી. Yes. And there is Yes. પછી the deposition of PW number 4. PW પૂરું થઈ ગયું પૂરું? If that is complete. 4. ગૌરવ શર્મા.
We can pick up immediately. Yes, sir. There's something. It's raining. There is some. Something. Yes. So एक PW का 4 is left. PW. He is my lord D. PW4 जो सर हमें. Who is the Gaurav Maheshindra Sharma? Yes, he is The Assistant Commander Commander of of Indian Coast Guard. ICG, Indian Coast Guard. હજી જે શિપ છે એ C408 છે. Yes. Emily said something contrary. Again, he has given the questions. Yeah. Last, I'm in respect of these 4-5 grounds which have been assigned by them. That these are the ground to be suspected on that point. You are the receiver. પરંતુ બોટ ઉપર બેગ ચેક કરતા કોઈ માછલીઓ અમને જે તે વખતે જોવા મળેલી. કઈ ગયું પેરા? પેરા 1 ની અંદર સાહેબ કેટલી માછલી પકડેલી તેવું પૂછતા તેઓ જણાવેલ કે અમે 4 થી 5 માછલી પકડેલી છે, પરંતુ બોટ ઉપર ચેક કરતા કોઈ માછલી જોવા મળે. કયું PW? PW 4 page 2 para 1 last 4 lines. Yes. પૂછતા તે બધાના વાત છે. ના ના આ પેરેગ્રાફ 1 માં એવું લખ્યું ભારતીય જળ અલમજે નામની પાકિસ્તાની બોટને અલમજે નામની પાકિસ્તાની બોટ પર સાહેબ આગળથી જ વાંચ્યું, કારણ કે એને બી એવું કીધું છે કે અમે ચેનલ નંબર 8 ઉપરથી કોલ કર્યો, રમજાન મોહમ્મદ રમજાન એસી રિસ્પોન્ડેડ, પછી અમે એને પકડી. ના ના this is with regard to your boat only. મારી ભાઈ પેજ નંબર 2 પર એની બોટની વાત છે. અરે 2 નું જ કે છે વન ને પેજ નંબર 2 પર પેજ નંબર 2 પર ત્યારબાદ એ જ કે તેમાં ઇન્ડિયન શિપિંગ બોટના તને નામ પૂછતા એટલે એ જ વાંચે છે. એક વાત અમારે અમારી પાસે કહેવાનું એ જ 4 છે કે થી એને 5 કેટલી માછલી પકડેલી છે એવું પરંતુ પૂછ્યું, તે બોટનું ડેક તો એમણે ચેક કીધું કે કરતા 4-5 કોઈ માછલી, માછલીઓ અમોને જે તે પણ એમણે બોટ પર ચેક કરતા કોઈ માછલી જોવા મળી નહીં એવું. ધેટ ઇઝ આજે મને આ કીધું બતાવવામાં પંચનામા there were fish weighing 90 kgs. No. સાહેબ દરેક વિટનેસોની અંદર I cannot make that, I mean, very broad statement, but let us say one by one, I will take it. Yes. Even this witness statement had been also recorded after the 3 months of his answer. That he has admitted in para 5. Yes. चौथी लाइन से para 5.
21/5/19 ના 3 મહિના પછી મારું નિવેદન લેવામાં આવેલું અને તે વખતે નિવેદન માટે હું ગાંધીધામ ખાતે DRI ની ઓફિસે ગયો. એની પહેલા 11 થી સમજાય પેલું ઉપરનું છે સાહેબ અલ મદીનાનું છે. આઈ એમ નોટ રીડિંગ. પેરા 11 અમારા બોર્ડ ઉપરથી જે કોઈ પણ કોમ્યુનિકેશન થાય તેનો રેકોર્ડ નેવિગેશન ઓફિસર રાખતા હોય છે અને મને તેની ખબર નથી. જે કોમ્યુનિકેશન થાય છે, જે કોઈ કોમ્યુનિકેશન થાય છે તે જોવાનું હાલના ઓપરેશન દરમિયાન કોઈ પ્રસંગ બનેલ કે કેમ એવું સવાલ પૂછવા માંગે. એને જવાબ કે તે સમયે હું બોર્ડિંગ ઓફિસર હોય, રેડિયો ઓપરેશન અને કમાન્ડિંગ ઓફિસર બંને જણા તે વખતે કોમ્યુનિકેશન કરતા હતા. તે કોમ્યુનિકેશન જોવાનો મારો પ્રસંગ બનેલો નથી. So despite this, I mean, he has no occasions to see the communications. Just to give corroboration to the prosecution's case. He said that on channel number 6 and 16, the call had been made of Muhammad Ramzan Muhammad. Yes. Then ફૈજાન કિરમાણી એસ્કોર્ટ કરતા હોય તો હું તેના પર ગયેલો નથી. પ્રથમ વખતે જકો બંદરે મારે ફૈજાન કિરમાણી પર જવાનું બન્યું. સો ફૈજાન કિરમાણીને એસ્કોર્ટ કરતા પહેલા હું તેના પર ગયેલ નથી. So he is not able to, when he has not gone, he is not able to say what is the position of it. Despite of this, he has given the corroboration. પ્રથમ વખતે યાકોબ અંતરે ફૈજાન કિરમાણી પર જવાનું બનેલું. ફૈજાન કિરમાણીને ઓસ્કર કરતા પહેલા તે પૈકીના કોઈને પૂછપરછ કરેલી પણ તે લખી લેવામાં આવેલી હોય એવું બનેલ નથી. તે પૂછપરછ મેં કરેલી પરંતુ તે સમયે દરિયો હાલત થતો હોવાથી લખી શકાય તેવી સ્થિતિમાં નથી અને તે હકીકતને મારા અધિકારી જણાવી નહીં. બંદરે પહોંચવા ફૈજાન કિરમાની સ્થિતિ બોર્ડ ઉપરથી આધાર કાર્ડ મળેલા તેની નોંધ કરેલી. જખો બંદરે પડ્યા પછી મદરીએ જે મેં પૂછપરછ કરી તેનું લખાણ કરેલું. મારા કહેવા મુજબ આ ગીતોની યાદી લખવામાં આવી. એમાં બંદરે પહોંચ્યા પછી બોર્ડ ઉપર કેટલી માછલી તે ચકાસેલી અને મારા કહેવા મુજબ 5 થી 6 માછલી આવ્યા. Still is audacious to say wrong. Even if 51 indicating that it is 90. જખો બંદરે પહોંચતા પહેલા બોર્ડની અંદર કેટલી માછલી હતી જોવાનું મારો પ્રસંગ બન્યો. Then પેરા 12 માં ચોથી લાઈન એ વાત ખરી છે કે પેજ 411 ઉપર ઇન્વેન્ટરી લિસ્ટના અનુક્રમ નંબર 19 જોતા ફિશ ઓન બોર્ડ 90 kg એવું લખેલ છે. ઇન્વેન્ટરી તૈયાર કરતા પહેલા બોર્ડ ઉપર કેટલી માછલી હતી તેની ગણતરી કરેલી પણ હાલ મને ચોક્કસ યાદ. So he turned down. ઇન્વેન્ટરીમાં મેં તે માછલીઓની સંખ્યા જણાવેલી નથી. ઇન્વેન્ટરીમાં તે માછલીઓની સંખ્યા કેમ જણાવી તેનું કારણ હાલ મને યાદ આવતું નથી. The demeanor is of the witness is also much important. પછી પેરા 13 ફૈજાન કિરમાણીને એક્સપોર્ટ કરીને જખો બંદરે લઈ ગયા ત્યારે હું આરંજઈ પર હતો. જખો બંદર ગયા બાદ ફૈજાન કિરમાણી DRI ને સોંપી દીધેલી
હીરાએ તે ફેજન ક્રિમિનલ શું કર્યું? આઈ નોટ. Then sir, para 40. સર એ લોકોનો કેસ એવું છે આખું પ્રોસિક્યુશન કે આજે માહિતી મળી પછી શરૂઆતમાં તો એમને ખ્યાલ નહીં આવ્યો છે કે નહીં ચાલ્યા ગયા બીજે દિવસે ગયા દેટ ઇઝ વોટ કમિંગ એટલે એમણે એક બોટને પાકિસ્તાની બોટને વિઝ્યુઅલાઇઝ કરી અને એને રોકવાની વાત કરી કે ફાસ્ટ ભાગી એની પાછળ એને ચેસ કરી એને પકડીને એણે જે દરિયામાં એમના કહેવા મુજબ નાર્કોટિક્સ ડ્રગ્સ ફેંકી દીધી એ લઈને જ્યારે પાછા આવ્યા ત્યાર પછી આ ફૈઝાને કિરમાણીને એમને કોલ કરીને દેટ ઇઝ પ્રોસિક્યુશન. Now see this is the deposition of પાકિસ્તાની બોટ સાથે લીધા બાદ ઇન્ડિયન ફિશિંગ બોટ ક્યાં છે તે જાણવા માટે જે કોલ કરે છે તે રેડિયો ઓપરેશન કરતા રેડિયો ઓપરેટર મોહમ્મદ રમજાન નામથી કોલ કરેલા અને સામેથી રિસ્પોન્સ મળેલ તે માત્ર રમજાન નામથી મળેલ હોય તો તે હું કહી શકું નહીં. our case is just I'm putting એ લોકો સર કન્ટિન્યુઅસલી મોહમ્મદ રમજાન એવું કન્ટિન્યુઅસલી for hours together. I was he replied Ramjan replied because his name is Ramjan Ghani. So initially he did not reply. પણ પછી એને લાગ્યું કે નામમાં ભૂલ છે શું ને કઈ રિપ્લાય નહીં આપે તો કઈ એટલે he replied. But he was Ramjan Ghani. He is not the Muhammad Ramjan. મોહમ્મદ રમજાન નામથી કોલ કર્યો તેની સામે રિસ્પોન્સ મળ્યો તે માત્ર રમજાન નામથી જ મળ્યો. મોહમ્મદ રમજાન પણ એણે જે રિસ્પોન્સ આપ્યું એ રમજાન જાણવા મળ્યું. સામેથી તેણે પોતે મોહમ્મદ રમજાન નહીં પણ રમજાન ગની છે એવું અમને જણાવેલું નહીં. સામેથી કયા નામથી જવાબ આપેલો તે અંગે રેડિયો ઓપરેટર અને કમાન્ડિંગ ઓફિસરને ખબર છે. તો એક બાજુ કહે છે કે આ જવાબ આપો, એક બાજુ કહે છે કે રેડિયો ઓપરેટરને ખબર છે. રેડિયો ઓપરેટર સાથે મારે તે વખતે કોઈ વાતચીત થયેલી નહીં. તો હાઉ કેન હી કમ ટુ નો વોટ વોઝ રિસ્પોન્સ હાઉ ટુ રિસ્પોન્ડ. ઓપરેટરની કમાન્ડિંગ ઓફિસર સાથે વાત થયેલ નહીં. હું કમાન્ડ ઓફિસ સાથે હતો. અમારી બોટ ઉપર જે ઓફિસ છે something they have find out how the knowledge has been accrued. મારી ઉપર જે ઓફિસ છે તેમાં કોઈ પત્રવાર થાય તો તેની નોંધ થાય છે. અમારી પાસે કોઈ ઈમેલ આવી સામે then para 60 સેકન્ડ લાઈન એ વાત ખરી છે કે આ કોણ દસ્તાવેજમાં બોટમાં ડેક ચેક કરતા કોઈ માછલી જોવા મળી નહીં તેવું મેં તેમાં દર્શાવેલ નથી. એ વાત ખરી છે કે બોર્ડનું ડેક ચેક કરતા કોઈ માછલીઓ તે વખતે અમને જોવા મળી નહીં અને ડૂબ ચોખ્ખું હતું અને માછલીની જાડી બોટની અંદર હતી તેવું મેં આ 51 જણાવેલું નથી. If it is so, then why they have not stated in 51 they have prepared? હવે સાહેબ જે રેડિયો ઓપરેટર છે એ in the relevant time he was a radio operator PW4 ગણેશ સુધાકર બાગ. એની સર ચીફ એક્ઝામિનેશન ની અંદર
That is fact said with that. એટલે આ PW4 થઈ ગયું તમારું PW4 PW5. 5 Sorry, ગણેશ પાર્ક PW5 five. I'm sorry. I'm sorry. Paragraph, so admit, हमारे कोई तकलीफ नहीं. What he has stated, he was on the radio operator as a radio member. yes I don't know on the relevant yes terms. But ये paragraph 2 ની અંદર જે પેજ 1 ઉપર જે છેલ્લી 4 લાઈન છે, yes કમાન્ડિંગ ઓફિસરે ત્યારબાદ જે શંકાસ્પદ પાકિસ્તાની બોર્ડ હતી તેની તપાસ કરેલી. તપાસમાં હું ન હતો, તો તે તપાસમાં હું ન હતો. yes ત્યારબાદ કમાન્ડિંગ ઓફિસરે મને ચેનલ નંબર 8 ઉપર કોલ કરવાનું જણાવેલું અને એક તે કોલ મેં મોહમ્મદ રમજાન બોલવાનું કહ્યું. yes This is, I am posing for the moment. Posing for the moment. So this is the real word he has used it. yes Then, according to the information which had been received to the Pakistani fishermen, under his statement, under section 67, which I have read first, that he said, we have to call Muhammad and the other side will respond as Ramjan. So the time you call Muhammad and somebody respond as Ramjan, then you can link it. yes Then you can link it. But here, my lords, this operator said, Mohammed Ramzan Muhammad Ramjan. So when he called Ramjan, therefore Ramzan said yes bolo what is? therefore Ramzan said yes Therefore, bolo Ramjan responded because it has to be responded. હા બોલો હા બોલો તેવો જવાબ મળેલો હા, સતત કોલ કરવાનું ચાલુ રાખેલું પણ સામેથી કોઈ જવાબ મળેલું નહીં. 10, 15 તથા 20 મિનિટ તેવા કોલ કરવાનું ચાલુ રાખેલું. 15 મિનિટ બાદ મેં આપણે જે કીધું કે સાહેબ આફ્ટર સમ ટાઈમ કન્ટિન્યુઅસ એમણે કર્યા. હા બોલો After some time he responded. સાહેબ એ પીરિયડ કરતા બી નીચે બી એને એડમિટ કરશું. એ જ પેજ 2 ઉપર જ તથા 20 દર 15-20 મિનિટના તેવા કોલ કરવાનું ચાલુ રાખે. yes 15 મિનિટ બાદ બ્રેક લઈ કોલ કરતા હતા. yes મારા બોટના VHF મશીન પર ચેનલ નંબર 16 કાયમ માટે ઓન રાખવામાં આવે છે કારણ કે તે ઇન્ટરનેશનલ મરીન ટાઈમ ચેનલ છે. You see, here my lord is coming the exactly. yes 1.5 થી 2 કલાક બાદ અમે સમજ નંબર ચેનલ નંબર 8 ઉપરથી જે કોલ કરતા તેમાં હા બોલો. yes So દર 15 મિનિટ સુધી 10 થી 15 મિનિટ સુધી કન્ટિન્યુઅસ પિરિયોડિકલી એ લોકો કોલ કરે. શરૂઆતમાં નહીં પણ 1.5 કલાક પછી he has responded because his name was Ramjan. yes And this Ramjan has not been said by him against the code one, yes Muhammad. yes એક મિનિટ. These two create of being actually happened. yes When we read paragraph 6, yes મને 9:11 નું
મારું NIA રૂબરૂનું નિવેદન બતાવવામાં આવે છે. સાહેબ, કે અહીંયા આઈ એમ પોઝિંગ ફોર ધ મોમિનજી. 9/11/20 એટલે ઓલમોસ્ટ મેં આપને અગાઉ જણાવ્યું લગભગ 1.5 વર્ષ ઇન્સિડન્ટ પછી. Yes, He was also a radio operator on the very. yes. એનું એ નિવેદન જ્યારે લેવાયું 1.5 વર્ષ પછી, Yes. એ છતાં બી એ નિવેદનની અંદર એ જણાવે છે કે બતાવે છે કે જેમાં આઈ હેવ એન્ટર ઇન ટુ ધ રેડિયો રૂમ, Exact message I did not recollect. display the message which was showing the message about the suspicious board. But the exact message did not recollect. Yes. તેવું લખેલું. પછી રેડિયો રૂમમાં ગયા પછી બાદ મેં ડિસ્પ્લે મેસેજ જોયેલા. તેનો ક્રેકર રાખેલ કે કેમ તે હાલ મને યાદ નથી. Yes. I have to make a repetition of in my loss at the cost of repetition. I tell you. Yes. That there is some documentary of evidence available Yes. according to the prosecution case itself to support their say. Yes. Then what was the need to conceal that document? What was the, I mean, what was the reason why those documents are not placed on it? And Lordship may very well notice Yes. that the documentary evidence is better than the what the oral statement has been given. Yes. આ ડિસ્પ્લે મેસેજનો કોઈ રેકર્ડ નિવેદન લેતા સમયે DRI કે NIA ના કોઈ અધિકારીને મેં સોંપેલ નથી. Yes. કમાન્ડિંગ ઓફિસર પવન કુમારના કહેવાથી મેં મોહમ્મદ રમજાન તેવા કોલ કરેલા. મારા ઉપરી અધિકારીએ પાકિસ્તાની બોર્ડ બાબતે કોઈ કોડવડ હોવાનું જણાવેલું નહીં. એ વાત ખરી છે કે મેં મોહમ્મદ રમજાન તેઓ કોલ કરેલ નથી. મુસલમાનની અંદર એક તો કાં તો મોહમ્મદ ના હોય, Yes. એક અલગથી નામ હોઈ શકે, Yes. એક અલગથી નામ રમજાન બી હોઈ શકે, Yes. અને એક નામ એવું છે કે મોહમ્મદ રમજાન. Yes. When you call Muhammad Ramjan, then it is a single person. Yes. When you call Muhammad, it is a single. Yes. And when you call Ramjan, it is a single. Yes. So he said that Muhammad Ramjan, એવું મેં પકડ. So there is reason, if they believe it, કે મોહમ્મદ પછી રમજાન, મોહમ્મદ રમજાન એવું જ્યારે પોકાર કરતા હોય તો મારું નામ રમજાન છે. Yes. તો I might have responded. Yes. તારીખ 28/7/29 ના રોજ મારું DLR રૂબરૂ નિવેદન તપાસ બતાવવામાં આવે છે, જેમાં કેટલા સમય સુધી કોલ કરેલો તે જણાવેલ નથી. એ વાત ખરી છે કે 28/8/19 ના રોજ મારા DRI રૂબરૂના નિવેદનમાં કેટલા સમય બાદ મને કોલનો જવાબ મળેલો તેવું જણાવેલ નથી. એ વાત ખરી છે કે તે કોલનો જવાબ કઈ બોર્ડ ઉપરથી આવેલો તેની મેં કોઈ તપાસ કરેલી નહીં.
Then lost images. The witness number 6. I will make only one statement for him, for your honest, the purpose of both of us. PW6. It's a very जखो कोर्ट ऊपर फैसिलिटी सिक्योरिटी ऑफिसर तरीके फर्ज बजाता Yes. અને એને સાહેબ પંચનામાના પંચ તરીકે લીધા છે. My submission is only this. Yes. Sorry. બીજું કઈ સાહેબ એનામાં મને લાગતું નથી because it was our friends. I am not touching all this issue. Regarding the positions of these all boats Yes. on the sea Yes. at the relevant time. Yes. એક આ 73 થી સાહેબ પત્ર લખીને એમણે મરીન મેપ તૈયાર કરાવી જે આ 74 થી. I'm just repeating some deposition of PW number 8 and paragraph 9. Yes. 9 ની અંદર સાહેબ છેલ્લી 3 લાઈન છે. એ વાત ખરી છે કે PW8. આ PW number 8 page 3 para 9.
Yes. Para 9, છેલ્લી 3 લાઈન. Yes. એ વાત ખરી છે કે DRIA આ 73ના પત્રમાં ઇન્ડિયન ફિશિંગ બોર્ડ તથા પાકિસ્તાની ફિશિંગ બોર્ડની પોઝિશન કયા સમયે ક્યાં હતી તે મેં આ 74ના મરીન મેપમાં દર્શાવેલ છે. Yes. Then I'm reading again. Yes. Foreign fishing board and Indian fishing board દરિયામાં કયા સમયે ક્યાં હતી તેનો રેકોર્ડ અરંજય ઉપર ઉપલબ્ધ છે. Yes. જે સીઝ કરવા ગયેલી ટીમ અને હાલમાં પણ તે અરંજય ઉપર ઉપલબ્ધ છે. This is I am submitting my last is a primary documentary evidence. Yes. Primary Yes. documentary. That has not been coming on record. That is not has come on record. આ 74નો મરીન મેપ મને અરંજીએ તૈયાર કરીને આપે. Yes. તે સમયે અરંજી ઉપર અધિકૃત અધિકારી કમાન્ડર પવન કુમાર યાદવ હતા. Yes. સાહેબ પવન કુમાર યાદવે આવી કોઈ જુબાની પોતાની જુબાનીમાં જવાબ આપ્યો. This actually 74 had been prepared. Pursuant to a letter exhibit 73, Yes. that too written by the DIR. Yes. So this map losses is inventory value Yes. for the purpose of reliance. We will continue. Yeah, like, actually. We will continue on another date. Yes.